Hello everyone, welcome back to channel. Today I am going to explain about the divisions of a verb that are given under day 1 G. Okay, I will explain first in English, next in Telugu. So listen carefully. Okay, before going to explain about the divisions of a verb, first we should know about the functions of a verb. What are those functions? Those functions are number 1 to indicate the action of a subject. Number 2 to indicate the state of a subject. Number 3 to indicate the possession of a subject. Number 4 to indicate the time of the action of a subject. Number 5 to help the other verbs, that means main verbs. So these are the main functions that a verb performs. Okay. So according to the functions of a verb, verbs are divided into mainly two types. They are main verbs and helping verbs. Okay, main verbs are subdivided into two types: finite verbs, non-finite verbs. Okay, and next, finite finite verbs are subdivided into two types: transitive verbs, intransitive verbs. Okay, so transitive verbs means the verbs that have objects. Okay, so here I have given four verbs only: do, take, begin, write. So these verbs complete their meaning. So with objects, without objects, these verbs cannot complete their meaning. So such verbs are called transitive verbs. Okay. Next, intransitive verbs. Intransitive verbs means the verbs that have no objects. Okay, I have given come, go, walk, run. So these verbs give complete sense without objects. Okay, so these verbs are called intransitive verbs. Okay, and next, transitive verbs are subdivided into three types. They are monotransitive verbs, ditransitive verbs, complex transitive verbs. Okay, right. So monotransitive verbs means which verb completes its meaning with only one object. That verb is called monotransitive verb. Okay, right. So I have given two verbs only: play, clean. Okay, right. So you says children play games. Okay, so here the verb play is completing its meaning with only one object. So what is that? Here games, one object. So play, the verb play is not asking another object. It is giving complete sense with only one object. So such verbs are called monotransitive verbs. Okay, right. So here ditransitive verbs. So ditransitive verbs means the verbs which have two objects. That means which verb completes its meaning with two objects. That verb is called ditransitive verbs. Okay, I have given three verbs only here only: give, tell, send, etc. Okay, right. So you says these verbs also complete their meaning with two objects. Okay, right. That means these verbs will take two objects to complete their meaning only. So you says he told me a story. So he told me a story. In this sentence, me one object and a story another object. Okay, right. Me is a indirect object. A story is a direct object. Okay, right. So here the verb told is completing its meaning with two objects. Okay, for example, I have used this sentence with only one object. How is its meaning now?
Let's learn. So he told me. Suppose I used you told me. So this sentence doesn't is not giving complete sense, because from the listener question rises. Which question is rising? Right. He told me. Immediately from the listener question rises. But what is told? That question is coming from the listener. So when that question is coming from the listener, automatically and speaker also will have to give someone answer. If the speaker doesn't give someone answer, and the listener will not satisfy. Understand? Okay. When the when the listener satisfies only just when the sentence gives complete sense, listener will satisfy. So then what? He told me a story. Then listener satisfies. Why? This sentence is giving complete sense. This verb is taking two objects. Having taken two objects, it is giving complete sense. Okay. So these type of words are called transitive verbs. Okay. Next, complex transitive verbs. So complex transitive verb means which verb completes its meaning with one object and one complement. Such verb is called complex transitive verbs. So I have given some verbs: make, choose, call, name. These are called complex transitive verbs. Okay, right. You says people made me leader. So here people made me, how, what I'm said, as a leader. People made me as a leader. But here made, the verb made took one object, but it is not giving complete sense. It is asking a complement only. Okay, so people made me leader. That means in Telugu what? ప్రజలు నన్ను నాయకునిగా చేశారు. ఎలా చేశారు? నాయకునిగా చేశారు. Its meaning only. Okay, here the leader, this word is complement of the object may be understood. Okay, that means this verb is taking one object and one complement. So which verb takes one object and one complement, that verb is called complex transitive verbs. Okay, right. So next, I have completed the explanation finite verbs. Okay, right. Next, non-finite verbs. Non-finite verbs are subdivided into three types, like that: infinitive verbs, gerund, participles. Participle. Okay, right. So infinitive verbs structure 2 plus v1. Okay, right. So 2 plus v1 is just before v1, if we had the preposition to, that v1 changes to infinitive. Okay, right. So using this structure, I have made the two examples only. To do, to take. That means its meaning in Telugu. To do, చేయడానికి. To take, తీసుకోవడానికి. To come, రావడానికి. To go, పోవడానికి. To tell, చెప్పడానికి. To listen, వినడానికి. To write, రాయడానికి. So if you want to get these types of meaning, so this structure should be used. 2 plus v1. So 2 plus v1 is called infinitive verbs. Mainly what? Before v1 we should add the preposition to. That is infinitive verbs. So infinitive verbs have no subjects, but they will have any kind of objects. They may, so they may have objects, but they will not have any kind of subjects. Okay, right. Right. Next, gerund. Gerund is a structure v1 plus I ing. Okay, right. So before we, by using ing form before v1, understand? So that v1 change, that v1 changes to gerund. How? Do plus ing, doing. Take plus ing, taking. Its meaning what? How? Doing, చేయడం. Taking, తీసుకోవడం. Coming, రావడం. Going, పోవడం. Drinking, త్రాగడం.
looking చూడడం, talking మాట్లాడడం. So gerund gives the meaning of a noun only. Sometimes gerund may be called as a verbal noun. Okay, right. Next, participle. Participle is subdivided into three types: present participle, past participle, perfect participle. Okay, right. Structure. Present participle structure V1 plus ing. So here present participle and gerund so is same or same, but usage is different. Okay, present participle also just by using ing form to V1, that also changes to present participle. So present participle is used number one. That means present participle is used in every continuous tense. Understand? So present participle is used in every continuous tense. Right. Next, past participle. Past participle here only V1, V2, V3. So V3 past participle. Okay, right. So past participle will be used in every perfect tense. Okay, right. Done, taken, come. Okay, right. Told. So V3 forms will be used only in the every perfect. That means present perfect, past perfect, future perfect. That means every perfect. Okay, right. Next, perfect participle structure having plus V3. Here, having plus V3. I used using this structure. I have framed a phrase only. So having done, chesi. It's mean so like this we may create a number of sentences like this only. Number of phrases only. Okay, having done, chesi. Having told, cheppi. Having uh, written, rasi. Having studied, chadukoni. Having watched, chusi. Having looked, chusi. Having worked, panchesi. So by using this structure, we may get these types of meaning. So this is called perfect participle. Okay, right. So next, let's come to the helping verbs. Okay, right. Helping verbs are subdivided into two types: primary helping verbs and modal helping verbs. Okay, primary helping verbs are subdivided into three types: be forms, do forms, have forms. Okay, so be forms: be, am, are, is, was, were, been, being. So these are called be forms. So be forms are used to indicate the state of a subject. Number one. Number two, to make the tenses. Number three, to use in the past phase. Mainly these three. Okay. So these forms are used in those situations. Next, do forms. Do forms. Do, does, did, done. So do, does are used as the main verbs and helping verbs. Okay. So do plurals, does singular. So do, does will be used in simple present tense. Understand? As the helping verbs. Okay, right. Next to did is used as the helping verb in past, simple past tense. So do is used in simple past as the helping verb. Okay. Do also will be used as the helping verb and main verb. Okay, right. So done. Done is used in every perfect. Next, done is used as an interjection. How? For example, if you did anything, so many people appreciated. Then what? Done, well done, like that. So in that situation also it is used only. Okay. So it is used in every perfect and it is used as an interjection. Okay. Right. Next to have forms. Have, has, had, having. Have forms are used number one to indicate the in every perfect. Number one.
Number two, so to indicate the possession of a subject. Okay, right only. So have, has, are used present tense in the present tense. Understand? And had is used in the past tense. Okay, right. So having is used just to frame the perfect participle. Okay, right. So these words. So next, modal helping verbs here only. Modal helping verbs: shall, should, will, would, can, could, may, might, have to, has to, had to, must, need, used to. So these are called modal helping verbs. Okay, right. So about this, about divisions of a verb, understand? So we may learn very clearly in the further videos. Okay, so we may explain. I will explain one to one of these. There you may listen very clearly. Okay, right. So next I will explain. So this is the process of understanding divisions of a verb. Okay, right. Next I will explain in Telugu. So listen carefully. ఈరోజు డే 1 జీ కింద నేను డివిజన్స్ ఆఫ్ ఎ వర్బ్ గురించి వివరించబోతున్నాను. అంటే ఒక వర్బ్ యొక్క విభాగాల గురించి వివరించబోతున్నాను. మరి ఒక వర్బ్ యొక్క విభాగాలను తెలుసుకునే ముందు వర్బ్ యొక్క విధులు, అంటే ఆ ఏ పనుల కోసం ఏ పనులు నిర్వహిస్తాయి, వాటి గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ 5 విధుల గురించి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఏంటంటే నంబర్ 1, వర్బు కర్త యొక్క కర్త కార్యాన్ని తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. అంటే కర్త చేసే పనిని తెలియజేయడానికి వర్బ్ ఉపయోగించబడుతుంది. నెక్స్ట్, కర్త యొక్క స్థితిని తెలియజేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. నెక్స్ట్, కర్త యొక్క హక్కును తెలియజేయడానికి, ఓనర్‌షిప్ తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్, కర్త చేసే పని కర్త పని యొక్క కాలాన్ని, కర్త చేసే పని కాలాన్ని తెలియజేయడానికి, అనగా టెన్స్‌ని తెలియజేయడానికి మరి వర్బ్స్ ఉపయోగిస్తారు. మరి నెక్స్ట్, మెయిన్ వర్బ్స్ సహాయపడడానికి హెల్పింగ్ వర్బ్స్‌గా వాడబడతాయి. ఈ విధంగా మెయిన్‌గా ముఖ్యంగా 5 విధులను ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. మరి ఇవే చాలా వరకు ఈ ముఖ్యమైనటువంటి విధులు 5. ఓకే. మరి ఆ వర్బ్ నిర్వహించే విధులను బట్టి ఆ వర్బ్‌లను ముఖ్యంగా 2 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. అవి ఏమంటే మెయిన్ వర్బ్స్ అని, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని. ఓకే. మరి మెయిన్ వర్బ్స్‌ని మళ్ళీ విభజిస్తే ఫైనైట్ వర్బ్స్ అని, నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ అని. ఓకే. మళ్ళీ మళ్ళీ ఫైనైట్ వర్బ్స్‌ని విభజిస్తే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అని, ఇన్‌ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అని. ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ కలిగిన క్రియలను ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. ఇన్‌ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ లేని లేని క్రియలను ఇన్‌ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. ఇక్కడ కొన్ని క్రియలు ఇచ్చాను. ఈ క్రియలు ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా అర్థాన్ని పూర్తి చేయలేవు. ఈ క్రియలు ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా అర్థాన్ని పూర్తి చేస్తాయి. ఇలాంటి క్రియలు చాలా ఉన్నాయి. మనం నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఉదాహరణ మాత్రం కొన్ని ఇచ్చానంతే. అర్థమైందా? సరే, ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ అట్లాగే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్‌ను విభజిస్తే మరి 3 భాగాలు. మోనో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అని, డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అని, కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అని. ఇక్కడ మోనో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అనగా ఏ వర్బ్ అయితే ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్‌తో ఏ వర్బ్ అయితే ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ దాని అర్థాన్ని పూర్తి చేస్తుందో ఆ వర్బ్‌ను మోనో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటారు. అర్థమైందా? ఇక్కడ నేను 2 క్రియలు ఇచ్చాను. ప్లే, క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి యూసేజ్ వాక్య ప్రయోగం చేశాను. చిల్డ్రన్ ప్లే గేమ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు ఆటలు ఆడుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ప్లే అనే క్రియ ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్‌తోనే దాని అర్థాన్ని పూర్తి చేస్తుంది. అంటే గేమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని అర్థం పూర్తి చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ అది అడగటం లేదు. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్‌తోనే దాని అర్థం పూర్తి చేస్తుంది. కాబట్టి ఒక ఆబ్జెక్ట్‌తోనే అర్థాన్ని పూర్తి చేసే క్రియలన్నిటిని మోనో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ చూడండి డై ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. అంటే డై ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఏ వర్బ్ అయితే 2 ఆబ్జెక్ట్‌లతో దాని అర్థాన్ని పూర్తి చేస్తుందో ఆ వర్బ్‌ను డై ట్రాన్సిటివ్ అంటే ఒక ఒక వర్బ్ ఒకే ఆబ్జెక్ట్‌తో పూర్తి చేయదు. 2 ఆబ్జెక్ట్‌లు అవసరం పడతాయి. అట్టి క్రియలను డై ట్రాన్సిటివ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి గివ్, టెల్, సెండ్ కొన్ని ఇచ్చాను ఇక్కడ క్రియలు. చాలా ఉన్నాయి. క్రియలు కొన్ని ఇచ్చాను. అంటే ఇక్కడ చూడండి యూసేజ్ హి టోల్డ్ మీ ఎ స్టోరీ. అతడు నాకు ఒక కథ చెప్పాడు.
అతను నాకు ఒక కథ చెప్పాడు. మరి చూడండి, ఇప్పుడు ఒక 2 ఆబ్జెక్ట్ మీ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఏ స్టోరీ అనేది డైరెక్ట్. వీటి గురించి ముందు వీడియోలో చెప్పాను. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు వీడియోలో చెప్పాను. వీటి గురించి అవగాహన మళ్ళీ ఒకసారి ఆహ్, వీడియోని చూడవచ్చు. చూసి తెలుసుకోవచ్చు. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. ఈ టోల్డ్ మీ కాడికే ఉందనుకోండి. ఏ స్టోరీ లేదనుకోండి. అప్పుడేమవుతుంది? ఈ టోల్డ్ మీ అతను నాకు చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు అని ఒక క్వెషన్ ఆ వినేవాడి నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఉదయిస్తుంది. అప్పుడు ఆ క్వెషన్‌కు ఆన్సరు మాట్లాడు అంటే నేను మాట్లాడతాను. స్పీకరు ఆ క్వెషన్‌కు సమాధానం చెప్పాల్సుంది. సమాధానం చెప్పకపోతే వినేవాడికి సాటిస్ఫై కాదు. అంటే ఆ అర్థం పూర్తి కాదు కాబట్టి ఆ వినేవాడు సాటిస్ఫై కాడు. కాబట్టి అందుకోసమే అర్థం పూర్తి కావాలంటే ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ అవసరం కోరుకుంటుంది. ఈ వర్బ్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ అవసరం పడుతుంది. కాబట్టి అంటే ఏ వర్బ్ అయితే 2 ఆబ్జెక్ట్‌లతోనే అర్థం పూర్తి చేస్తుందో ఆ వర్బ్‌ను డైరెక్ట్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. అంటే ఒకే ఆబ్జెక్ట్‌ని పూర్తి చేయడం లేదు. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కోరుతుంది. కాబట్టి అట్టి వర్బ్స్‌ను డైరెక్ట్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. ఓకే, రైట్. ఈ విధంగా మనం ఓకే, రైట్. సో, దిస్ ఈస్ ఎ యూసేజ్. బై యూసేజ్ వి అండర్‌స్టూడ్ థిస్ అని. అంటే ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. అంటే డైరెక్ట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ అవసరము అని అర్థం. అంటే మూడోది కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని అర్థం. కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే ఏ వర్బ్ అయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక కాంప్లిమెంట్‌ను తీసుకొని అర్థాన్ని పూర్తి చేస్తుందో ఆ వర్బ్‌ను కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, మేక్, చూస్, కాల్, నేమ్ అని ఇచ్చారు. కొన్ని క్రియలు ఇచ్చారు. అంటే యూసేజ్ చూడండి. పీపుల్ మేడ్ మీ లీడర్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రజలు నన్ను నాయకుని చేశారు. ఏం చేశారు? నాయకునిగా చేశారు. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు చూడండి, పీపుల్ మేడ్ మీ అంటే ప్రజలు నన్ను చేశారు. ఏం చేశారు? నాయకుని చేశారు. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీ అనేది ఆబ్జెక్ట్, లీడర్ అనేది కాంప్లిమెంట్. అంటే ఈ వర్బ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఒక కాంప్లిమెంట్ వస్తది. ఈ కాంప్లిమెంట్‌ని కూడా ఈ ది ఈ వ ఈ పదం కూడా ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అని కూడా అనవచ్చు. ఒక దీన్నేమంటారు? లీడర్ అనేదాన్ని ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అని. అంటే మీ యొక్క అర్థాన్ని పూర్తి చేయడానికి అది లీడర్ అనేది వస్తది. దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అని కూడా అనవచ్చు. అర్థమైందా? కాబట్టి సో, ఈటి వర్బ్స్‌ని ఏమంటారంటే కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అని అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే. నెక్స్ట్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్. నాన్ ఫైనైట్స్ వర్బ్స్‌ను మరి వాటిని ముఖ్యంగా 3 భాగాలుగా నాన్ ఫైనైట్స్ వర్బ్‌ని విభజిస్తే 3 భాగాలు. ఇన్ఫినిట్ వర్బ్స్, జెరండ్, పార్టిసిపుల్. ఓకే, రైట్. సో, ఇన్ఫినిట్ వర్బ్స్ స్ట్రక్చర్ 2 + వి1. అంటే వి1 ముందు 2 ఉపయోగించి ఆ వి1ను ఇన్ఫినిట్‌గా మార్చొచ్చు. సో, ఇన్ఫినిట్‌గా మార్చి చూడండి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు టు టేక్ అన్నాను. టు డూ అంటే అర్థం ఏంది? చేయడానికి. టు టేక్ అంటే తీసుకోవడానికి. ఇలా వి1 ముందు 2 వాడటం వల్ల అది ఆ వర్బ్ ఇన్ఫినిట్ వర్బ్‌గా మారిపోతుంది. టు కమ్ రావడానికి, టు గో చెప్పడానికి, టు గో పోవడానికి, టు లిజన్ వినడానికి, టు రైట్ రాయడానికి, టు జంప్ దుంకడానికి. అంటే వి1 ముందు 2 వాడటం వల్ల ఆ వర్బ్ ఇన్ఫినిట్‌గా మారిపోతుంది. అర్థమైందా? అట్టి వర్బ్‌లని ఏమంటారు? ఇన్ఫినిట్ వర్బ్స్ అని అంటారు. అవి మరి ఆ ఇన్ఫినిట్ వర్బ్స్ ఆబ్జెక్ట్‌లు కలిగి ఉండొచ్చు. కానీ సబ్జెక్ట్‌లు ఉండవు వాటికి. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ జెరండ్. స్ట్రక్చర్ ఏముంది? వి1 ప్లస్ ఇంగ్. అంటే ఉదాహరణకు వి1 ప్లస్ అంటే వి1కు ఇంగ్ ఫార్మ్ కలపడం వలన అంటే అది జెరండ్ అంటారు. అంటే జెరండ్‌ను మరి వర్బల్ నౌన్ అని కూడా అంటారు. అంటే జెరండ్ నౌన్ మీనింగ్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, డూయింగ్. టేక్ ప్లస్ ఇంగ్ టేకింగ్. అంటే డూయింగ్ అంటే చేయటం. టేకింగ్ అంటే తీసుకోవడం. కమింగ్ రావడం. గోయింగ్ పోవడం. లిజనింగ్ వినడం. అంటే ఇక్కడ జెరండ్ అనేది వర్బల్ నౌన్. అంటే ఇక్కడ నౌన్ చేసే పనిని చేస్తుంటది. కాబట్టి దాన్ని జెరండ్ లేదా వర్బల్ నౌన్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ పార్టిసిపుల్. పార్టిసిపుల్‌ను కూడా మరి దాన్ని మళ్ళీ విభజిస్తే 3 భాగాలు. అంటే ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సో, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్‌ను మరి ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ చూడండి, స్ట్రక్చర్ వి1 ప్లస్ ఇంగ్. అంటే వి1 ముందు ఈ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అండ్ జెరండ్ స్ట్రక్చర్ సేమ్. బట్ ఉపయోగించే విధానంలో తేడా ఉంటుంది. సో, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ప్రతి కంటిన్యూయస్‌లో వాడతారు. అర్థమైందా? సో, మరి జెరండ్‌ను నౌన్‌గా వాడటం జరుగుతుంది. అర్థమైందా? దానికి డిఫరెంట్ అనమాట. సో, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే వి1, వి2. అంటే వి3 ఎప్పుడు కూడా ఆహ్, ప్రతి పర్ఫెక్ట్‌లో వాడుతుంటాం. అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్‌లో వాడతాం. డన్, టేకెన్ అన్నాను. అర్థమైందా? అంటే వి3ని ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్. అంటే వి3ని ఎక్కువ ఎవ్రి పర్ఫెక్ట్ అండ్ పాస్ట్ ఫేస్‌లో వాడుతుంటారు ఎక్కువ శాతం.
అర్థమైందా? పాస్ట్ ఫేస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ లోనే ఈ 3 ఫార్మ్ వాడుతుంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ స్ట్రక్చర్ హావింగ్ ప్లస్ వి3. సో చూడండి దీని ప్రకారంగా హావింగ్ ప్లస్ వి3 అంటే డన్. వి3 హావింగ్ డన్ అంటే ఇట్స్ మీనింగ్ ఏమిటి? చేసి, హావింగ్ టోల్డ్ చెప్పి, హావింగ్ టేకెన్ తీసుకొని, హావింగ్ లిజన్డ్ విని, హావింగ్ లిజన్డ్ వాట్ డిడ్ యూ డూ? విని ఏం చేశావు అంటాం. హ్యావింగ్ కమ్ వాట్ డిడ్ యూ డూ? వచ్చి ఏం చేశావు? అంటే ఈ విధంగా మనము హ్యావింగ్ ప్లస్ వి3తోని పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ ఏర్పరుస్తాం. అర్థమైందా? అంటే వి3 కలిపి ఇలా ఇటువంటి మీనింగ్ రావడానికి ఇటు స్ట్రక్చర్ వాడాలి. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ ఓకే. నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆస్ 2 హెల్పింగ్ వర్బ్స్‌ని విభజిస్తే 2 భాగాలు. ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్, మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఓకే. రైట్. మరి ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మళ్ళీ విభజిస్తే మరి బీ ఫార్మ్స్, డూ ఫార్మ్స్, హావ్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి బీ ఫార్మ్స్ అంటే బీ, హామ్, ఆర్, ఈజ్, వాస్, వర్, బీన్, బీయింగ్. మరి వీటిని బీ ఫార్మ్స్ అంటారు. మరి బీ ఫార్మ్స్‌ని ముఖ్యంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థితిని తెలియజేయడానికి ఒకటి, రెండవది మరి టెన్స్‌ని ఏర్పరచడానికి 2, మూడవది మరి పాస్ ఫేస్‌లో బీ ఫార్మ్స్ వాడతాం. ముఖ్యంగా ఈ 3 ఉపయోగాలు వీటి ద్వారా ఉపయోగిస్తాం. అర్థమైందా? మరి ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ డూ ఫార్మ్స్. డూ ఫార్మ్స్ అంటే డూ, డస్, డిడ్, డన్. సో ఇక్కడ డూ ఫార్మ్స్ డూ ఫార్మ్స్ చాలా వరకు మరి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాడతాం, మెయిన్ వర్బ్స్ వాడతాం. ఇక్కడ డూ, డస్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో వాడతాం. ఓకే. రైట్. డిడ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్‌లో వాడతాం. డన్ అనేది పర్ఫెక్ట్‌లో వాడతాం. కొన్నిసార్లు ఇంటర్జెక్షన్ కూడా వాడతాం. డన్ అంటే ఏదైనా మనం చేస్తే డన్ శబాష్ అని మనం అంటాం మనం. వెల్ డన్ శబాష్ అని మనం అంటుంటాం. అటువంటి సందర్భంలో ఇంటర్జెక్షన్‌గా దాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా డూ ఫార్మ్స్ ప్రయోగం చేస్తాం. మరి నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటే మరి హ్యావ్, హాస్, హ్యాడ్, హావింగ్. సో హ్యావ్ ఫార్మ్స్‌ను ముఖ్యంగా మరి హ్యావ్, హాస్ ప్రెజెంట్‌లో వాడతాం. హ్యావ్‌ను ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో వాడతాం. హ్యాడ్‌ను పాస్ట్ టెన్స్‌లో వాడతాం. చూడండి ఇక్కడ హ్యావింగ్ అనేది పార్టిసిపుల్‌గా వాడతాం. పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్‌గా వాడతాం. చూడండి ఇక్కడ హ్యావ్, హాస్‌ను హ్యావ్, హాస్, హ్యాడ్ ఒకటి నంబర్ 1 ఏదంటే ఆహ్, సబ్జెక్ట్ ప్రతి పర్ఫెక్ట్‌లో వాడతాం. హ్యావ్, హాస్, హ్యాడ్ ప్రతి పర్ఫెక్ట్‌లో వాడతాం. దట్ మీన్స్ హ్యావ్, హాస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, హ్యాడ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్‌లో వాడతాం. అర్థమైందా? మరి అట్లాగే నెక్స్ట్ టు ఎక్స్‌ప్రెస్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్జెక్ట్ అనగా సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థితి లేదా ఓనర్‌షిప్‌ని తెలియజేయడానికి కూడా హావ్, హాస్ ప్రెజెంట్‌లో వాడతాం. హ్యాడ్ పాస్ట్‌లో వాడతాం. ఈ విధంగా హావ్ ఫార్మ్స్ మనం మరి తగిన విధంగా ఉపయోగిస్తాం మనం. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ సారీ మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్‌ను తీసుకుంటే అవి షల్, షుడ్, విల్, వుడ్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్, హావ్ టు, హాస్ టు, హ్యాడ్ టు, మస్ట్, నీడ్, నీస్, యూజ్డ్ టు ఎట్సెట్రా. సో ఇవి మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఇవి ఒక ప్రత్యేకమైన మీనింగ్ కోసం వీటిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. మరి ఇవన్నిటి గురించి మనము ముందు వీడియోలో ఒక్కొక్క దాన్ని వివరించుకుంటా వెళ్ళొచ్చు మనం. అప్పుడు ఒక్కో దాన్ని వివరించుకుంటూ ఎగ్జాంపుల్స్‌తో సహా వివరించుకుంటూ వెళ్దాం. అప్పుడు మనం క్లియర్‌గా అక్కడ మరి ఎలా ఉపయోగించాలి, మరి ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తే ఏ మీనింగ్ వస్తుంది, ఆ విధంగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్దాం. మొత్తం పైన ఏందంటే డివిజన్స్ ఆఫ్ వర్బ్ అంటే ఏమిటి అనేది ఒక ఇంట్రడక్షన్‌గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే. సో మరి దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ద డివిజన్స్ ఆఫ్ ఎ వర్బ్. ఓకే. సో మరి వీటిని ఒకసారి మంచిగా క్లియర్‌గా వి అధ్యయనం చేయండి. వీటి గురించి క్లియర్‌గా ఒక్కొక్క దాన్ని మళ్ళీ వీడియోస్‌లో ముందు ఫర్దర్ వీడియోలో వివరించుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే. రైట్. ఎక్కడెక్కడ అవసరం పడతావో అక్కడ వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ పోవాలి. ఓకే. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ my brief explanation that belongs to day 1G. Okay. So thank you very much.